Hola amigos, estas son las últimas noticias Ly Tu Diep. Al padre de James ha regresado y está decidido a evitar que la pareja estén juntos. Declaró que no aceptaría como señora. ¿Y qué pasa con lytieuca? Aceptará lytieuca como señora. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos mujeres? Después de los rumores de que está embarazada del hijo de otro hombre de James. Al padre de James estaba muy enojado. Regresó inmediatamente a casa. Lo primero que hizo fue ir a verse y preguntar si estaba embarazado y si el niño en su vientre de James. Lytudiep con su personalidad honesta, dio la verdad de que el médico la diagnosticó. Al padre de James mostró su decepción. Dio que había aceptado su pobreza. Incluso el hecho de que se hubiera casado. Pero ahora estos rumores le hacían pensar que ya no estaba calificada para ser señora. Al padre de James le pidió a su hijo. Al no quiere que alguien effect más la reputación de su familia. Para un empresario, mantener y mejorar la reputación es muy importante. No quería que su familia fuera el centro de emoción. Ly Tu Diep estaba muy triste por esto. Ella casi cayó al infierno. Si realmente hubiera estado embarazada, habría dejado a James sin que su padre así lo recordara. Los pensamientos y las preocupaciones están destrozando una pequeña niña. Nadie la ayudó, excepto James. Ella simplemente murió de soledad. Al padre de James no solo le pidió a Diep que dejara a James, sino que también le habló a James. Esta vez, James no se atrevió a confrontar a su padre como la última vez, porque él mismo tenía algunas dudas que necesitaba. Necesitas levar a Diep a ver un médico nuevamente. Después de que James levó a Diep médico nuevamente, al resultado, Diep no estaba embarazada. Sus náuseas y fatiga eran solo signos de debilidad física. Los dos estaban muy felices. Todos los malentendidos quedaron aclarados. Pero inesperadamente, al padre de James todavía se oponía firmemente a que la pareja se juntara. ¿Por qué es eso? Porque el padre de James no podía aceptar que la reputación de su familia por Diep. Aunque James le rogó a su padre que no era culpa, amaba Diep lo amaba. Era asunto de ellos.
Al Padre. James no deep interferir y prohibido. La difamation de la reputación. Es solo un malentendido. Al tiempo lo curara to do. Las palabras de James. Hicieron enfadar muchísimo a su padre. Golpeo la mesa y grito que no podía aceptar. Como nura. Si James decidía casarse con él, padre y hijo ya no tendrían ninguna relación. La historia solo termina cuando James my hablaban al padre de James mencionó al hermano menor de James al director ejecutivo en Alzun. Amado y ayudaba la madre soltera. Antes y hasta ahora su relación progresando. Anteriormente, al padre de James también impidió que conociera y tuviera una relación con. Pero con el tiempo, sintió admiración por esta madre soltera. Alacrio a su hija solo. Y él era muy joven. Solo diasidecos. Por admiración, acepta la relación entre él y su hijo. Y desde entonces, lytueucas. Nunca ha tenido reputación que pudiera afectar la reputación de su familia. Pero las cosas estaban bien para lytueucas. Si el padre de un sabe que lytueucas está actualmente embarazada del segundo hijo de su exmarido. Muchas personas han aconseñado a la pareja formal y el director ejecutivo mantengan el secreto. Lytieuca debería decir que su segundo hijo es hijo de un con el amor y la bondad de al aceptar esto.
Para la conciencia de lytieucas. No le permite mentir. Lytieucas. No mentira. Ella es una chica fuerte. Hasta dispuesta a enfrentar la verdad. Sin importar cuán dura sea la verdad. Solo espero que un día su padre comprenda. Guáyame las dos mujeres de sus hijos. Por favor, siga los nuevos desarrollos de esta historia. Te deseo lo mejor.